could lead you to death. And last thing is you're weaker alone but stronger when together. In this case, T'Challa has a team of elite female fighters called the Dora Milaje. And that's it. Okay. So all positive. Nothing negative, huh? No. Okay. Hello. طيب. ايوه يوسف ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب زي ما انت عارف يا يوسف احنا النهارده هنتكلم على الفيلم. احمد ابتدى وقال الفوتس بتاعته، ولو حد عنده اي تعليق على اللي قاله احمد. انا مش هنادي كل واحد باسمه، يعني اللي عنده تعليق اما يرفع ايديه او يدخل على طول. مفيش تعليق على اللي قاله احمد؟ I didn't hear what he said, so he has to repeat himself. You're late يا يوسف. Oh, it's Buddha's fault. ها؟ Oh, it's Abdurrahman's fault. عبد الرحمن fault؟ خلاص he pay you something today. Why it's عبد الرحمن fault? I don't know. Okay. Anyway. طيب Ahmed, can you summarize what you said يا أحمد? Again, please. Okay. So the first thing I said was preparation is key, where T'Challa is always prepared for anything. The second thing I said was to push yourself. T'Challa is always pushing himself when making his next move. Third thing is don't let motivation corrupt you for the wrong reasons. In this case, Killmonger's actions. The fourth thing is it's best to protect the gifts that God has given you so that you can bless this gift to people in need. In this case, the vibranium. The fifth thing is know when to tap out from a bad situation. Your stubbornness and anger can lead you to your death. And the last thing is you're weak when alone but stronger together. In this case, T'Challa's team of elite female fighters called the Dora Milaje. طيب حد عنده كومنت على اللي قاله أحمد؟ No. تمام. طيب أحمد protect your gift اللي أنت قلتها، إن أنت يعني ممكن تتكلم أكتر عنها، أنت تقصد إيه بالظبط؟ So يعني أنت شايفها إزاي؟ You understand me? not really. Mariam, help me. So can you kind of just speak more on like the specific parts in the movie that you think they had like this gift and like how they should have protected it more? Just like elaborate more on that point that you said. I don't know how to elaborate on that. I mean, the only thing I can think of is when I think Killmonger's first appearance in T'Challa's throne. Okay. When he said like that vibranium will be his to take. Okay. And yeah. So you expected T'Challa what to do? I'm sorry? Yeah, what did you expect, or what do you want T'Challa to do to protect that? I guess deny the fight, I think. But this is legal for them. He cannot deny it. It's by their law. He's a royal family member and he has the right to fight for that. This is said in the very beginning of the film, of the movie, that there is the right as a member of the royal family to challenge him for that. He cannot just ignore that. Otherwise, he will be illegal.
What do you think? Okay. Well, I don't know how to So do you explain. believe that sometimes it's good to go illegal to protect the good things, If it's or necessary, to maneuver around the code, if we can say, to maneuver around the code to protect the cause? I mean, if it's necessary, if it means that much, then yeah, sometimes. But this is not, how can I say it? It's something that you can see, others cannot see. Yani it's not a standard. It's like an opinion. Yeah, it's like an opinion. Exactly. نسبية. عارفة يعني ايه نسبية يا مريم؟ يعني رأي نسبي. Like an opinion that's personal to you that other people might not share. Yeah. So if you think that this is the right thing and you have the right to maneuver around the code to do that, then you give the others. Then this guy Kalimanjaro, whatever his name is, I cannot pronounce it. Sorry, the cousin. He has also the right, because he thinks that his cause is helping people. So you've got my point. It's either we go all by the book, or we give each one the right to maneuver around the book, around the rule, around the code, around the law, around whatever, because I think that I have a good intention, or I have a good cause, which is something that can be very evil at the end. What do you think? So I think he has no choice. This is what I'm trying to say. Okay. I guess he had no choice either, I think. Yeah. You know, this is what they call it. Have you ever heard of someone called Machiavelli? I'm sorry? Have you ever heard about someone called Machiavelli? No. Anybody knows about Machiavelli? I know about Machiavelli. Of course you know. You study that, ya Mariam. I know that. I know what you're studying, ya Mariam. Wait, Mickey Mouse? Right? Wait, Yeah. You said Mickey Mouse? No, you said Machiavelli. Machiavelli is an Italian writer. He made a very famous book called The Prince. In his book, the main theme of this book, that what you call it in English, ya Mariam, الغاية تبرر الوسيلة. And I don't know what that means. يعني إن أنا عندي سبب، ممكن أخد أي طريقة عشان أحقق الغرض، اللي هي they call it the purpose of the book was like how to like be in power, and while you're in power, how to maintain the power. Yes. And like what you can and can't do, and like what extreme measures you should go to maintain your power. Exactly. The main thing that he said that is that the way you are doing things, it doesn't matter, since you have a goal and you believe in this goal. They call it the ideology. They call it the Machiavellism, because it is called like this. It's the way that you do anything to reach where you want to go. يعني خلينا اتكلم انا عربي عشان اعرف اعبر اكتر ومريم تترجم. يعني اللي عايز يوصل لحاجه ياخد اي وسيله، سواء كانت الوسيله دي مشروعه او مش مشروعه، عشان يوصل لها. وده حق، ان من حقه. بيسموها الميكيافيليه، بالعربي بيسموها الميكيافيليه، نسبه الى ميكيافيلي. فدي ده معنى الكلام اللي انا فاهمه ان احمد بيحاول يقوله. مريم. So one of the main concepts in the book, and it's called Machiavellianism, is that when you have a goal, you have to just keep that goal in mind, and you can go to any extremes and do anything as long as those actions allow you to one day achieve your goal.
طيب لو انا بقى هبص لها من ناحيه الاسلام، معلش انا مش هقدر اقلع العبايه دي قوي، يعني مش هقدر انسى ان هي الاسلام. لا، في الاسلام انت لو عندك هدف نبيل لازم تستخدم له وسيله نبيله. ما ينفعش عشان توصل لهدف نبيل انك تستخدم وسيله غير نبيله. يعني الوسيله مهمه جدا، لها حكم مهم جدا زي الهدف. يعني انت لازم عايز توصل لهدف لازم تمشي. يعني انا شايف ان تشالا كان ما عندوش حل تاني غير انه يقبل، لان القوانين بتاعتهم بتفرض عليه الصراع دوت. مريم. So in Islam, you're not really, if you have a goal, you can't do things that are unlawful to achieve that goal. And he said that he believes that in the movie, T'Challa had to follow the rules because he didn't really have a lot of space, like outside of the laws of his land, to be able to achieve his goal. So he kind of just had to accept the challenge. طبعا ده رأيي يا أحمد. أنا فاهم وجهة نظرك. I understand your perspective, but I think he has no choice. Otherwise, he will be the same as his cousin. This is how I see it. Okay. It's not okay or not okay. It's we are discussing. يعني I'm not trying to push you to a certain point of view, but this is how I see it. طيب حد تاني عنده تعليق على كلام أحمد؟ Anyone else? طيب أدهم. اللي أنا اتعلمته من الفيلم هو no matter what happens, don't if anything bad happens, don't let it discourage you. When Black Panther lost to Killmonger in the fight for the throne, he didn't let it make him discouraged, not want to try anymore. He just went back and tried to win it again. Okay. Anything else? لا. طيب تمام. Agreed. عائشة. اللي أنا اتعلمته was that they didn't just like give you what you wanted. So basically, when his dad ended up dying, to become king, he had to do like a ritual or he had to do something. So they didn't just give him like the crown. They made him do something. So you have to work for what you get. Mm-hmm. Generally, you're talking, huh? Yeah, but also like in the movie it shows that, and that he had to like also work against his cousin, I think it was, عشان يجي له الcrown برضه. Okay. تمام. عبد الرحمن. And what I learned is it's like about how Killmonger wanted to share the resources عشان like to help those in need, but like it would have come with a price because it like would have like waged war all around the globe. Okay. And they don't have that right? You think they don't have that right? Right to do what? To go through this war? I mean, no, they're trying to prevent it, so that's why they didn't. يعني the يعني Kilimanjaro or whatever his name is. Kilimanjaro, by the way, is a name of a mountain in Africa. So I don't know what's his name exactly? Killmonger. Kilimanjaro, okay. But Kilimanjaro is a mountain in Africa. Yeah, Mount Kilimanjaro. Yeah. So whatever this guy is, he wanted to help the people just because he was one of them, because he was raised in the States. He was not raised in Africa or Wakanda. So he wanted to help the people, to give them the power to fight back. They are fighting back. They are not fighting as because they are evil.
They are fighting back against the people who are abusing them, are making them suffer. Do you think they have the right or not? The right to fight back? Yeah. Yeah. So this guy Kalimangaro or whatever his name is had some point. I mean, yeah, but like their weapons would have been too powerful فما كانش ينفع يديهم كل الحاجات دي. That's it. يعني it's only the amount of the power. If it's a less power, so it's okay. هو بس it's just because like their stuff was too powerful, so no matter how much they gave them في الآخر هيبقى يعني it would have been really bad. Well, I agree and disagree with you because you have to fight. This is you have, but the issue is that if do you think that if let's say that Black Panther is dead, T'Challa is dead, and this Jabari didn't save him, and this Kilimanjaro guy managed to give the weapon to all the black people all over the world, and they managed to get control. Do you think they will treat the white and the others in a good way, or they will do the same as what they did? He was doing the same. He was killing. He was doing everything just to take the power instead of them. So you are getting rid of one evil to get another evil. Yani, it's not that everybody will be happy. They will take control and everybody will be happy. No. They want to take control to be the upper hand. And he said that it's either to be what he said? I don't know. Either to conquer or to be conquered. He said I remember this. He said either to conquer or to be conquered. And I prefer to be the first. He said that very clearly. And the other guy, the one who helped him from this tribe, what was his name? The one with they have this shield. Imagine the one, this guy with the shield would have this cloth that makes a shield. He said that I prefer to be the first one. If I'm going to be conquered, I have to conquer, or to be conquered, I prefer to be the first one. So it's all about who's taking control. It's not about spreading justice. It's about who's taking control and who's abusing whom. This is the main. Oh, you're not asking. Why I'm saying this? By the way, if my English is not that good, stop me from speaking English because I'm not comfortable. But you drag me. ما فيش مشكلة لا. انت انت ينفع تتكلم عربي. انا فاهم. انت فاهم بس في others مش فاهمين. مريم تترجم تاني ماشي. انا قصدي ان هو كل الصراع كان عشان مين اللي ياخد السلطة، مش ان هم عايزين ينشروا العدل. قصة كانت صراع سلطة. انا ليه بقول الكلام ده؟ معلش انا برضو بفكر طب ما هو في الاخر طب ما انت في الاسلام لازم تحارب برضو، بس في الاسلام انت كل التاريخ بيقول ان الاسلام كان بيحارب عشان ينشر العدل، وده اللي حصل في كل تقريبا الدول لما الاسلام سيطر على الدول. عكس الدول التانية لما بتحارب عشان تاخد الكنترول، تبقى هي اللي عندها السلطة. فالكوز مهم. انت عايز بتحارب ليه؟ بتحارب عشان انت تاخد كنترول، ولا بتحارب عشان فعلا عايز تنشر العدل وان في ظلم في الناحية التانية فانت عايز تروح تشيل الظلم ده مهم جدا. الحرب في حد ذاتها مش هدف، ولكن انت بتحارب ليه؟ لكن اغلب الناس بتحارب، يعني الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية كانت خناقة بين اتنين عايزين ياخدوا كنترول، مش ان واحد شايف ان في ظلم وعايز يشيله. مريم انا قلت كتير قوي بس ده your specialty so you can. So the question is why people actually go and fight in these wars, and why people kind of leave their area of land and go and try to spread and gain power in other areas. Is it because they're trying to spread justice,
or purely out of the fact that they want to have power over a larger area of land. And this is something that, you know, we've seen historically done in the majority of wars. It's not necessarily about justice or seeing a group of people suffer and another group wants to help them out. It's more about who is in power in which areas and who can have the most power. فهي دي المشكلة بتاعت this guy the cousin كليمانجارو. I'll call him كليمانجارو يا جماعة خلاص. فهي دي كانت مشكلته، ان هو كان عايز ياخد كنترول ومش كان عايز، مش بيدور على العدالة، ما كانش بيدور على العدل. دي وجهة نظري. اوكي مريم. ممكن to repeat آخر حتة؟ اربيت اخر حته هي نفسها اللي قبل كده. انا كنت قصدي مريم انك تقولي your thoughts مش my تترجمي. thoughts. Okay, I thought you wanted me to translate those pictures. And I think in the movie, one of the main points that I learned about the movie was the sharing of resources and how I thought it was important that by the end of the movie, he realized that all of the surrounding countries and people in the world were really struggling and they could all benefit from the resources and there was enough resources to share, and that they decided to eventually share all of the resources in the very end. اوكي تمام. طيب يوسف. يوسف معانا؟ Yes, I learned that Black Panther, he's a very nice guy. That's it? I don't. Also, I learned. I also learned. Okay. Okay, I learned that the way it works is the elders in the movie were there to show that you need to like give, and they taught like the younger generation. مين الأولدر؟ مين في الفيلم ما كانش فيه دول؟ There was one guy that talks to the old guy that talks to Black Rosie? Rosie, I think. Yeah. The one killed by Kilimanjaro? Yes, he teaches him. During the fight? Yeah. The friend of his father. Yeah. Yes, that's what I'm talking about. Okay. Okay. طيب خلاص كله قال. طيب انا بقى يعني my first comment انا هتكلم عربي ومريم. اول حاجه انا مستغرب، يعني انا يعني مش مستغرب بس يعني كلكم ابتديتوا او اغلبكم، بلاش كلكم، الناس او ناس كتيره، مش عارف majority ولا مش majority، في ناس كتيره قالت I learned من الفيلم. انت مش لازم تكون اتعلمت من الفيلم. الفيلم ما هواش حاجه هو البيور، يعني الحاجه المثاليه اللي هي لازم نتعلم منها. هو فيلم في الاخر عامله بني ادم عنده افكار خبيثه وعنده افكار كويسه، عنده حاجات كانت كويسه زي من الحاجات اللي انتوا قلتوها، انا متفق معاها، وفي حاجات تانية بقى انا هتكلم عليها. انا خلوني انا اخد النيجاتيف سايد في الفيلم. مريم. So we noticed that everyone, when they started out talking about the movie, they said I learned, and you don't necessarily need to like learn something specifically from the movie. You can just make observations. The movie was, it's not like a documentary is a movie, so it doesn't necessarily have to have very specific solid lessons, but you can make observations about the movie. طيب انا هقول بقى اول حاجه عايز اقولها هل الفيلم كان بيتكلم
جاب سيره الاسلام من قريب او من بعيد؟ انا بدعي ان هو جاب في كذا موقف سيره الاسلام وهاجم الاسلام كمان بطريقه غير مباشره، وكان في هدف من الكلام دوت. اول حاجه الجوريلاز ترايب، اسمهم ايه؟ اسمهم جباري، which is an Arabic word which is not يعني خلينا نقول ان مش صدفه ان هو جاب الكلمه ديت، وان هم ما كانوش عايشين مع بقيه القبائل، لا دول كانوا عايشين بعيد وكان ليهم فكر تاني وكانوا شويه مبعودين عن الحاجه. تاني حاجه في اول الفيلم خالص، في البدايه خالص واحنا لسه بنشوف الامكانيات او طيب خلي النقطه دي مريم عشان So there were so we were going to first talk about like instances in the movie where Islam was brought up, and they were brought up in several different instances. One of the main ones is the tribe that first challenged T'Challa in the first unchallenging day. They were called Jabari, and Jabari is an Arabic word. تاني حاجة بعد قبل التشالنج، لما كان لسه هو لسه هيروح التشالنج، وكان طالع في ميشن ان في ناس رايح يجيب الجيرل فريند بتاعته وينقذها من ناس كانوا خاطفينها. لما حصل المشهد ده، لما راح ليهم وبعد ما ضربهم، فضل واحد ولد في الاخر مسك المسدس وقال له ايه؟ حد خد باله وقال ايه؟ الولد محدش خد باله، يعني اعتبر انه محدش قال. هو قال كده بالنص، قال بالظبط، قال والله I will shoot you، والله I will shoot. حد سمعها؟ No. I heard it. تمام. I remember that. I heard it. He said it in the beginning. بالظبط، قال والله I will shoot. Why do you think؟ يعني why on earth he will use this phrase؟ يعني why؟ what does it have؟ يعني ايه علاقتها بالفيلم؟ Because they're in Africa and there's the terrorists. So what؟ that's it. Yeah. Terrorists, they are Muslims حبيبي. Yep. They are Muslims and they are terrorists, the bad people. انا اقول لك ليه، خليني اقول لك انا ليه هو بيعمل كده. الفيلم عايز يساعد البلاك بيبول، عايز ينصر البلاك بيبول، عايز يقول ان البلاك بيبول مظلومين واحنا عايزين ننصرهم بسبب خلافات سياسيه مش عايزين نخش فيها دلوقتي، في الصراعات اللي حاصله في امريكا، بالذات الناس اللي في امريكا عارفه اللي بيحصل، واللي في كندا اكيد سامعين عنها. الفيلم فواقف مع البارتي اللي هو عايز يقف مع السود عشان في الكشن جايه قريب، فقصه. اوعوا تفتكروا ان الكلام ده بعيد عن السياسه جزء منه. طيب احنا هنقف مع السود، احنا هنقف مع كل السود ولا في جروب من السود احنا عايزين نقول دول احنا مش واقفين معاهم عشان دول وحشين؟ مين دول؟ المسلمين. فيري سمبل. دي المسج اللي كانت بيحاولوا يعملوها، دي المسج كونفيد ان دول مسلمين. وخلي بالك الستات اللي كانوا في العربيه كانوا كلهم محجبات، حتى الجيرل فريند كانت لابسه حجاب في وسطيهم، وبعدين لما جاب بلاك بانثر انقذها جت قلع الحجاب وخلاص وبقت لابسه لبسها العادي. فهم دول مسلمين خاطفين ستات مسلمين عشان عايز يقول ان مش دول اللي احنا بنتكلم عليهم وعايزين ندافع عنهم، احنا بنتكلم على البلاك بيبول التانيين اللي هم مش مسلمين. ده كان واضحه جدا في الفيلم، والا ما كانش محتاج يقول والله اي ويل شوت، ما يقول اي ويل شوت وخلاص، لو هو ما عندوش هدف من ورا الكلام ده. مريم انا عارف ان تقيله. So in the first fight scene where T'Challa goes on a mission to help this group of people, the guy, they kill a bunch of people, and then there's one guy in the end and he holds up a gun and he says wallahi I'll shoot. And the movie made him say wallahi because it makes the distinction that he's Muslim and he's the shooter. And then the other distinction is all of the women who were kidnapped and like on this like car, they were all wearing hijab and they were all Muslim women. And even T'Challa's ex-girlfriend
she was wearing a hijab, and then when after T'Challa came and saved her, she took off her hijab. And they made the distinction that there was, you know, a group of people that were, the Black Muslims were bad and they were oppressed, and then there was the other Black people that were thought to be like the saviors. طبعا what Mariam is saying is by point of view. She's only translating. I just want to say that because if she doesn't like what I'm saying, she's only taking the task of translating. Either she maybe she's against what I'm saying, just to relieve her from what I'm saying. طيب تاني حاجة، في مشهد غريب جدا حصل، اللي هو المشهد بتاع كليمانجارو whatever his name is. كليمانجارو لما راح بعد ما عملوا اللي هي القصة بتاعت ان هم شربوه الليكويد ده اللي بيشربوه عشان ياخد الباور، وبعد كده قال لهم احرقوا كل الروزز، احرقوا كل الورد عشان ما حدش تاني يبقى عنده امكانيه انه ياخد الباور دي، وهيروح بعد كده هوت عشان يقعد على العرش. المشهد انا هبعت لكم، خليني ابعت لكم انا عايز ابعت لكم المشهد ده تشوفوه، ما اعرفش تقدروا تشوفوه دلوقتي ولا لا. هو مشهد صغير. وصل؟ It's in the تقدروا chat. تشوفوه دلوقتي؟ أنا I think هيبقى صعب نسمعه ولا هنفتحه عشان احنا we're like in a call وهنجرب نتفرج على فيديو كمان so الصوت هيبقى غريب. ميوت واتفرج عليه ونرجع يعني دقيقه كده. هو كام مدته؟ دقيقه ونص، يعني دقيقه ونص اتفرجوا عليه. انا اصلا عايزكم تسمعوا، انت عارف لو هشغله بس انا عايزكم تسمعوا ونرجع نتكلم تاني. ماشي اوكي. اسمعوه كده دقيقه ونص ونرجع تاني. ماشي. Hello? ايوه شفته يا يوسف؟ Yes. خلاص يا شباب؟ خلصت. حد لفت نظره حاجه في المشهد ده؟ There was music. What kind of music يا يوسف؟ It was hip hop music. Hip hop mixed with the background you hear What's that?
I don't know, maybe Quran, I don't know. No, it's not Quran, but it's Arabic. Oh yeah, I thought so. Okay. It's Arabic music. Yeah. It's Arab. So it's mixed between Arabic and the black music of the States, the black people music in the States mixed, right? Mhm. What do you think? Yeah, it was a mixture of Arabic music and hip hop, and then like, Exactly. African music. Exactly. And it was the tilted scene. You see the tilted scene when he was going to the room. Yes. It was upside down, because everything is collapsed. Everything is now upside down, with the background of the away you can hear, give you the impression there is something Arabic there. Again, for me, why? Question mark. I'm just saying, why? We're talking about African, black, nothing to do with Arabs at all. It's not why it's there. This is indirect speech. For me, it's indirect speech. I'm trying to convey some message. If not for the forehead, it's for the back head. For the back of it will be there back in your head. Something that these people, they could mean evil. This is how I see it. Sorry, but this is how I see it. تمام؟ أنا مش فاهم. Wait, can you repeat that? هقولها بالعربي يمكن مريم تعرف. مريم انت فهمتي انا بحاول اقول ايه؟ No, you can Yeah, say. and I can translate it. Do you want to translate it? انت فهمتي انا فهمتي الفكره؟ Yeah, I think I understood it. Yeah. طيب اشرحيها كده تاني بالانجليزي يمكن تقوليها احسن مني. In the movie, Arabic and Islam and all of anything that has to do with like being Arab is depicted in a very negative manner. So in the scene where Killmonger like was ascending to the throne, the camera was upside down and the frame was tilted as if like their entire worlds are now upside down. The music was hip hop mixed with Arabic. There was like you could see like the Arabic like language and letters in certain areas. So he's just making the distinction that in the movies where evil is depicted, it's depicted using Islam and Arabic and Arabs. Okay. تمام. تمام. طيب اوكي. طيب حاجه تانية، مين ساعد تتشال عشان يرجع؟ مباكو. مين؟ اوكي، ومين تاني؟ That white guy. Okay, he had some role but it's not that هو يعني هو منع ان الويبنز تروح بره. ده كل اللي عمله ان هو ضرب الطيارات اللي كانت هتاخد الاسلحه وتطلع بره، لكن هو ما كانش مشترك في عمليه رجوع تشالا للحكم. هو بس منع ان الاسلحه تخرج بره. يعني في الاخر الوايت، الراجل الابيض، كل اللي عمله انه خدم نفسه بانه منع الاسلحه تطلع بره. لكن فعليا مين كان بيدافع عن تشالا؟ مباكو. خلينا He's the ومين one, تاني؟ the fisherman guy that found him. ماشي اوكي، ده في الاخر. لكن مين اللي كانوا ماشيين معاه؟ مين اللي كان السبورت بتاعه؟ اوكويا وناكيا. His sister. كويس. ومامته؟ Yes, his mom. Oh, and his girlfriend. And his girl. And the bald lady. And the bald lady. الارم اللي هم الجيش مش كده؟ Yeah. The lady جيش. The lady جيش. Feminism. Sorry يا عائشة ومريم. But feminism very clearly في الفيلم. كل الجيش كله ستات. كل اللي ساعدوا تشالا وحاولوا يرجعوه، اللي طلعوا بره وعملوا، كلهم ستات. مفيش واحد صاحبه، ملوش اخ، مفيش. الجيش مفيهوش ولا واحد راجل.
كل دوت بيعلي الفيمينيزم، يعني بيحاولوا ان هم الفيلم قايم على فكره ان في ناس ضعيفه، البلاك بيبول والفيميلز، فاحنا وي ار سبورتنج ذا بلاك بيبول بان احنا بنخليهم هم الهيروز، وفي نفس الوقت بنخلي السبورت بتاع الهيرو، الناس اللي بيساعدوا الهيروز دول كلهم فيميلز، كلهم فيميلز. الجباري وموباكو دول يعني هم جم في الاخر، بس موباكو لما جاء يموت مين اللي انقذه؟ حد فاكر المشهد اللي كان موباكو هيموت فيه؟ انتوا كلكم رحتوا مني؟ التشالنج في الأول. Yeah. لا لا لا، مش التشالنج، في الاخر. Wait, في الاخر can you امباكو. لما كان اسمه ايه ده، الراجل اللي انا مش عارف اسمه، اللي هو صاحب الترايب اللي عندهم الشيل ديت. وكابي. كان عنده اللي هو البتاع اللي اسمه ايه، اسمه هاي، what's the name of this animal in English I don't know. Oh, rhinoceros. ايوه هو ده. لما جابه عشان يروح وركب عليه عشان يروح يضربه، مين اللي انقذه؟ الستات. بالظبط، اللي هي الجنرال مش عارف اسمها ايه، لان هو الحيوان كان البيت بتاعهم، لان هي كمان هي كانت الجيرل فريند بتاعت فده البيت بتاعهم، ده الحيوان بتاعهم. فهو اول ما شافها وقف. فاكرين المشهد ده؟ Yes, I remember. ففي برضه في جرعه فيمينيزم في الفيلم، يعني في جرعه فيمينيزم عاليه، ان احنا ايه عائشه ومريم، مش عاجبكم الكلام؟ they left. No, we're still here. I think Aisha's still here too. She's just muted. so أنا لسه هنا. طيب تمام. طيب ايه رايكم في وجود دور المراه الكبير قوي في الفيلم؟ I mean, I thought it was kind of good. I liked, because I don't think I've never seen another movie with an entire military made up of just women. I thought that part was really interesting, and the way that the women were depicted in the movie is very different from the way women are depicted in a lot of other movies where or even like in this movie, in the beginning of the movie, where the Muslim women specifically, then they needed to be saved. And there was this like savior mentality associated with the males in the movie. With the females that were of T'Challa's tribe, they were all warriors, and even his girlfriend, who wasn't a warrior, she was still depicted as someone who could take care of herself, and she was very independent, and she didn't really need anyone to save her or take care of and her. his sister was the scientist of the tribe, and she's the inventor, and And all yeah, and then his mom had and on like the amongst all of the elders, there was women there that were also part of the decision making. Okay. Aisha? I agree مع اللي مريم قالته. But I found it like very good that they showed women as such like a big role, because in a lot of movies, like it's always the men that go and they save the women. So I found that it was like interesting that like even his sister, for example, she organized like most of like the technology that they had, and that all like the warriors were like women. And اوكي. هي النقطة اللي قالتها مريم هي المهمة، ان هو في الاخر باين في اول الفيلم ان الست المسلمة ضعيفة، وانها ما تقدرش تعمل اي حاجة، في حين ان الست التانية كان عندها كل القدرات وكل الامكانيات. ودي حاجة يعني ده موضوع ممكن نبقى نتكلم عليه، موضوع كبير. قصة في عبد الرحمن، انا عايزك تعمل حاجه، عايزك تاخد انت اغلب التليفونات عندك، اكيد انت ادهم عندك، عائشه اكيد عندك تليفونها او تقدر تجيبه،
ومريم اكيد عندك تليفونها. فاضل يوسف بس واحمد لفت. احمد ماشي من بدري. اوكي ما خدتش بالي. طيب فاضل يوسف بس، وحطهم على الجروب بتاعنا عشان انا عايز اشير معاكم حاجات. هبعت لكم فخلي الجروب عشان لو في حاجه عايزين نشير مع بعض، فضيف الناس دي كلها على الجروب يا عبد الرحمن. The group that we already have. Yeah. Me, you and Adham. ماشي حاضر. I'll do it right now. اوكي طيب. فهو موضوع الفيمينيزم والفيميل رايتس ان الاسلام ده موضوع فيري كريتيكال، ولازم نبقى نتكلم عليه في وقت من الاوقات. لو عايزين نخصص له يوم خلينا نحدد يوم ما نتكلمش في اللي احنا بنتكلم فيه ونبقى نتكلم عليه لو عايزين. فخلينا نتفق على لما نبقى كلنا على الجروب لو اتفقتوا على يوم معين، لان الموضوع ده في فكره عامه ان الست ملهاش حقوق في الاسلام، او انها حقها ضايع، وان هي محتاجه حد ينقذها، وان هي محتاجه ان هي تاخد حقها. وده كلام مش مظبوط، وكل دي ميديا مش صح، ومحتاجين نتكلم. لو في براكتس غلط ده مش معنى كده ان الثيري غلط، يعني خلينا نكون متفقين على كده. يعني ما ينفعش انا اكون بتكلم في النظريه ويجي واحد يقول لي بس اللي بيحصل كذا. انا معاك، براكتس ممكن يكون غلط، لكن الثيري صح. يبقى دورنا ان احنا نحاول نطبق الثيري، مش نقول الثيري غلط لان الناس بتطبقها غلط. فاهمين عايز اقول ايه؟ مريم محتاجه تترجمي الحته دي. And هو it's just like important to your theories like can't really be wrong, so it's important for us to have these discussions. Yeah. somehow. طيب حاجة تانية كان قالها أبو تشالا. طبعا انتوا عارفين بقى قصة ان هو يرجع للي ميتين ويتكلم معاهم وكلام من ده. طبعا الكلام ده كله مش محتاجين نقول ان هو فيكشن، يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليه. لكن خلينا نقول لما هو مين اللي خلينا نقول ان هو لما رجع لباباه، لما تشالا رجع وقابل باباه لما كان، فقال له ايه؟ قال له you are a good man and it's hard for a good man to be a king. حد خد باله من الجملة دي؟ Yes. Yeah. كويس. الجملة دي بتحاول تقول ان politicians they are all dirty. So if you want to play politics you have to be as dirty as them. Otherwise you will fail. دي كانت الكلمة. وده اللي كانت دي من الحاجات الكويسة اللي تشالا أثبت إن الكلام ده مش صح، لأنه في الآخر هو أثبت إنه ممكن يكون جود جاي وممكن يكون جود كينج. فدي من الحاجات اللي هو أثبتها إن باباه كان غلطان، لأن باباه كانش جود جاي. باباه عمل حاجات غلط، قتل أخوه، ماشي أوكي كان من حقه، بس ما كانش من حقه إنه يسيب ابن أخوه يسيبه بدون أي حد ياخد باله منه، يسيبه كل السنين ده. وهو عمل الكلام ده عشان يحمي القبيلة ويحمي الواكاندا، وده كان غلط. في حين ان اللي عمله تشالا ان هو قدر ان هو يكون a good guy and a good king. فدي كانت من النقط المهمة. ما عنديش حاجة تانية أقولها. عايز أسمع الفاينل فوتس بتاعتكم على السيشن دي. هل كانت ظريفة ولا بورينج ولا؟ أحمد مشى. أدهم؟ أنا لسه هنا.
انا عارف، انا بس كنت اشوف ان انت ايه رايك النهارده؟ كانت كويسه، كانت وحشه؟ عندك حاجه عايز تقولها على اللي قلناه؟ كان كويسة يعني، لا ما عنديش أي حاجة أوي عايز أقولها. تمام. انت شايف ان احنا نكررها؟ اه. طيب احنا دلوقتي انا عايزكم تبعتوا لي الاقتراحات برايفتلي، ابعتوا لي اقتراحات بافلام تانية عشان اكتوبر. عائشه. أنا حاسة كان كويس. كويس، اوكي تمام. عبد الرحمن. أنا عجبني. بيرفكت. مريم. I liked it. I thought it was good. جود. يوسف. كانت حلوة قوي. جميل. طيب تمام. لو في انتوا شايفين، اي هوب ان يكون عبد الرحمن عمل الجروب بتاعت الواتساب وكلنا مع بعض. لو He في didn't. اي. he did it perfect. No, he didn't. He's lazy. he didn't. he's lazy. why you are attacking عبد الرحمن النهارده يا يوسف؟ I was just kidding. أنا آسف. no issues. فخلونا نتفق، هنشوف ايه الفيلم اللي جاي. احنا عندنا اوريدي، يعني كان في كلام على الجوكر قبل كده، بس لو عندكم انتوا يعني بعد اتكلمنا النهارده ممكن يكون دماغكم برضو تشتغل ان في حاجات تانية عايزين نشوفها. فخلينا نحطه، بعد كده نبقى نعمل فوتنج برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت، والفيلم اللي هو هيكسب هنتفرج عليه في شهر اكتوبر ونتكلم عليه. لو في توبيك معين الفيلم ده خلانا عايزين نفكر فيه ونناقشه بره اللي احنا بنعمله على قصص القرآن، ممكن نتفق على الجروب ونقول والله مثلا زي مثلا قصة الفيمينيزم عايزين نتكلم فيها مور ديتيلز، نعمل سيشن كاملة عن الفيمينيزم، نتكلم ونسمع كلنا وجهات نظر الميلز والفيميلز الاثنين شايفين الدنيا ازاي، وانا خلوني اكون انا اللي بتكلم المفروض الاسلام بيقول ايه. فمثلا يعني مثلا مش شرط ان هي كده، فخلونا نعمل كده. لو عندكم اقتراحات عشان نحسن بالذات السيشن بتاعت الفيلم ده I'm willing يعني ان انا اسمع. انا نفسي انبسطت و really يعني it was good talking to you. يعني انا نفسي شخصيا استفدت من الكلام معاكم، انا شخصيا استفدت، شفت حاجات ما كنتش واخد بالي منها برضو في الفيلم. ف thanks و that's it. المرة الجاية مريم هتكون لو احنا ماشيين في طريقنا هتكون قصة بناء الكعبة اللي مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عشان to be ready. What's the next movie we're gonna watch? That's what I'm saying. He already said we're gonna send in things in the group chat and vote. Spider-Man? Whatever. I have no issues if you want, but are we going to go all the heroes? يعني let's have some يعني okay. You just قول، انت قول عايز سبايدر مان، okay we'll put سبايدر مان and then we will vote whatever it comes. If it's سبايدر مان it's سبايدر مان, no issues. زي ما تيجي. خلاص؟ اوكي. Yes, thank you. حد عنده عايز حد يقول اي حاجة ولا خلاص؟ اوكي. I consider this as no. طيب يلا see you next time ان شاء الله. Thank you. Salam alaikum. عليكم السلام. Thank you.